Assalamu alaikum, Bokayi. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's another Sunday. It's another Gambia football show. Yeah, it should be an interesting one because, of course, we are in the middle of the international break. Gambia is scheduled to play 2 international games, World Cup qualifiers. One is out of the way. And another one, is upcoming on Monday, Gambia against Ivory Coast. And of course, next week, the under 17 rather, is scheduled to start its journey in the under 17 competition after 14 years without being in that tournament. The GFF League, is continue to heat up, continue to get interesting. So we have tons of topics to discuss today. And joining me is my small brother, Buba Jalo Falabowe, a regular of the show, and another regular space, Hamadi Kebe. Che is not around today. His club, Unique, they have a game, so unfortunately, he is unable to join us today. But he said he might, if he have time, or if we have like a quiet space, he might join in and then share a thing or two. But space, Buba, Nina, and welcome back to the Gambia Football Show. Welcome back to the channel. Buba, yeah, Mr. Chairman. Well, how many continue? Well, di nuyu rek it's good to be back again see Jollof Football Bantaba show bu ñu every Sunday di leen jaajëfal rek ne nañ toog déglu dinañ am interesting topic yu ñoo discuss fii nii ci jëm kanam suñu Gambian suñu football especially di leen jaajëfal rek thank you. Definitely, Buba. Waaw man Chama man laa nuyu di nuyu xamadi tam ba pare tam di nuyu ñu nga xam ne ñu noo dal di seetaan léegi nii at si kanam tuuti di dal di ñaanal tam yàlla tam yokk a jàmm si réew bi yàlla tam yokk a jàmm fépp si àdduna bi parce que ne leneen tamit bi sometimes insecurity of the dal di am so loolu tam ñu ngi dal di ñaan yàlla daal yàlla sàmm njaboot bi daal yàlla tam yokk a jàmm. Yàlla jàmm yokk waaw. Guys, comme nu ma leen ko waxee tey the 4 talking points. First of all, we will review the game against Kenya. Gambia draw 3-3 against Kenya, and of course, you see in the thumbnail and in the coach's words, it felt like a defeat. I think we all feel the same way. After being in the lead twice in that game, or after being 2-0 at some point, and then 3-2 at some point, and still not managing to win that game.
it definitely feels like a draw, considering we considered in the final minute of play. We will also look at the upcoming game against Ivory Coast, which will be tomorrow on Monday. We will do a discussion on that one and try to preview it and see what we will expect from that game, and if we see if we expect to see any changes from the coach and all that. And then on the 17, they are getting to that. I think it is scheduled. They were scheduled. They were scheduled to announce their squad this weekend. The funny thing about that one is when I read the post from the GFF website, it was like there was no affirmative that this squad will be announced. They said the squad like maybe announced this, like they should know, I believe, that the squad should be announced on this day rather than they telling us maybe. Like, you know what I mean? They are the ones who should tell us this day the squad will be announced, but they don't even know um when it will be announced. I don't know if they chat with the code about that, but nonetheless, we will talk about that. Their preparations is ongoing for the under 17, and finally, we will look at the GFF leagues, how they are panning out there, how they are going. Yeah, but first, Buba, just like the thumbnail says, the draw against Kenya felt like a defeat. Even some people, when they're analyzing the game, they will tell you, oh, like we lost this game because of this, because they keep using that word, we lost this game. So that is the feeling that generally people have about that game. Ne, nyakanen game bobu no. But in actuality, they could draw. But because of the feeling, boom ñu jox la. But what was your feeling after watching that game? Generally, what was your feeling about the game? Wow. There was no feelings attached. Come after the 90 minutes, because of the maa ngi bindoon a script bu nga xam ne ñoo wiinoon, wante tam soo dee seetaan football dan dee xam ne any minute you go off then la punish at that level. Yeah, you understand. So nekkoon na a very frustrating moment si jamono boobu, wante tam ba léegi toog ma pour ma analyse ko, wante lu si gën a baax mooy di ne there was one key word bu ma doon dal di ut, loolu mooy reaction. You understand? Because yeah. coach bi react na, players yi react nen, wante ñun gisum reaction yi players yi ba pare tam soo bàyyee xel léegi nii including Jolof Bantaba, loolu moo waral tey ñu toog fii ñu waxtaan comme ni naka danoo reacté. You understand? Because of sometimes tam then want to give credit to all these teams, because ñun fa ne okay ñun Brazil leen, even Brazil ñu ngi struggle, or ñun fa ne ñun England leen, even England ñu ngi dal di struggle. So that tuuti reaction bu nga xam ne ñu ngi koo dalee def tey at si different platforms yi, loolu mooy the biggest outcome of the game. How many understand? Pour ñu toog ñu examine suñu boppa, ñu laajte suñu boppa those questions, like going way forward, because dama dee mën a wane tam yenn saa yi soo lusutee or soo dawutee doo dee question sa boppa, because yaa ngi fa ne yaa ngi def the right way. am soo ne laajte nga question boobu, wante bëgg naa dëgëral question boobu. waxoon naa ko Star TV on Monday, mooy ñu ne the lack of the Gambian Independence Stadium is not resource wise mun noo cause de, wante tam foog naa tam is a factor lu nga xam ne tam loolu every day dañ ko war a ñëw ñu wax ko, because it's part of our problems. Even Kenya, even the stadium announcers are going to Kenya. I can just barely spot 3 people si match boobu nga xam ne ñii Gambia leen, mooy Baboucarr Camara, mooy Alassane Ranyang at xama at kan la ngay toogal. You see des sa like they have to travel far pour ñu ñëw seetal. Kon ñun nguur bi yebul ñu yeb boobu, wala nguur bi xebul ñu xeb boobu bu ko toog si ko Independence Stadium bi bu ko defee lu nga xam ne mooy politique. Kon loolu moo tax man anytime ay ubbi bunti waxtaan daal dinaa fàttaleel ministre bi, dinaa fàttaleel lu nga xam ne mooy gouvernement bi, because journalist yi am nañ dugalante yu bari ak ministre bi. So ñoom du ko mën a laajte journaliste bi, ñun journaliste am nañ dugalante yu bari. Gis nañ fi media house ñi nga xam ne dañ dee campagnal Bakary Badji, because xaalis boobu moom moomut ko, bara moomut xaalis boobu. So da ngaa gis ne xaalis bi am having that feeling dañ koo xaar ba 2026 game ko fee def magic. So I think part of our problem Chama wax dëgg yàlla is part of the independence, because Kenya la moo si mujjee tey ñu ngi play seen home Ethiopia,
ñu ngi ñëw play seen home Sudan digga yu bari ñu ngi play seen kon lan moo tax ñu mënut a play so that is just outside technicality of the game so dafa ne daal game bi lu ñu si mën a dali jàngee mooy ñu ne soxla na réaction te réaction boobu tam duñ mën a am tonton bi tey réaction bi monde dañoo am tonton bi tam naka la play si di approché match because déglu ma ñu bari because su ma dee déglu wante bi la ñu ma dal di gis rek ma ñu ne ok players seen work rate daf dee dal di des te loolu jàng naa si tam ne play seen work rate because it's 90 minutes so switch off rek ñu nga dalay dem wante it has been a culture lu moo tax si match boobu ñu ne Kenya waxoon nga woon affaire defense line bi ñu ko na ma doon dal di jël tuuti si tom seen fit ñu ko asum ci mun a amee nii di discipline bi yaa ngi understand because discipline boobu soo ko bàyyee xel boobu tom seen fit joxoon ñu ko bi nga xam ne du ndee mën a dal di concede goal yu bari te discipline boobu mooy mel ne everybody has to work his ass off the ball you understand the positioning the drill because te moom lu gaa yi jëlaale bi moo ñëw ne ñëw wéeru dañ dee jël pression wante ne everybody was trying to give his maximum so foog naa ne coach bi tam war naa address the work rate of the ball because games yu bari la Musa Baro bokk na si Ibrahima Dabo bokk na si games yu bari la yu nga xam ne their work rate nu gaa yi defense is just non-current la comme ni daf dee doon falewloo te tam you have the support of the Kenyans so si biir Ivory Coast then they force the team 70 minutes 80 minutes ñu laa chia pour nga dalee dem so I mean comme ni ma ko waxee woon baax na ñu draw baax na ñu lose then we can ask these questions ba pare tam ñu react ñu bëgg a mën a react so lu ma la ko waxee réaction bi ifin yéen noo leen ko analyser nu ko analyser nu ko peut-être analyser réaction bi ëllëg dañ ko dal di gis naka that difference because si kanam leen si dugga because Ivory Coast is different from Kenya wante tam football la tam nu ko tam Jonathan waxee mun na ñoo dem ñu cause upset foofu wante baax na tam caama nu ma la ko waxee baax na ñu am this results ñu xool fan den toolu fan den em lan den manqué in organisation level because tam ok assistant coach bi defender la moom wante ne nekku ne like is that high defender you understand in modern day football da nga solo number of coaches si team bi number of coaches Jonathan is the general coach wante set piece coaches yi ana kooku ana midfield coaches yi you understand am na ñeneen def video session wante ne dafa war a ñaan di ko in detail ni ko Jonathan waxee dem si press conference am bi or si interview mu ñu ne these people ñu play high level or am na ñu ko waxee comme ni ñu nga dee tracté down seen team position ñu leen dee dal play dañ dee rey seen boppa foofu kon lan moo tax su ñëwee Gambia bu rey seen boppa caama how mën a answer that's it. Yeah, definitely. Space. I will go to you with the positives. The game, there were some positives, I would say, but there were also some negatives in the game. First half, we had a slow start to the game because we are playing a new formation. But then eventually we got into the game, got a penalty. Unfortunately, we missed the penalty. And then, everybody was expecting a reaction on the second half. You continue, first half, you don't expect. And then I think we started the second half very well. Scored the 2 goals. Musa Baro, the 2 goals, he scored a wonderful goal, mentality boom show for Fununu. The same thing like Madagascar. He missed a penalty, came back and then scored the winning goal in that game. He's always let his setbacks get into his head. That is a very good trait for a top player, which I like about him. Then Yanko Minte, those 2 players, if they score almost every goal in there. Every time Jonathan he scored, Kelemi score, while Kiagi assist, while Kelemi assist. Then Musa Baro scored. We just got 3-2. The goals we scored in the second half. We got 3 goals in the second half. Wonderful goals. What can you tell us about the positives? Because after we will get into the negative aspect, that is the defending, which cost us on the day. But in terms of the positive from the game, what your loss is? Mr. Cham, jërëjëf maa ngi laa jaajëfal bu baax suñu game boobu the positive thing mooy teel nañu realize na comme ñun dañu war a win game bi especially bu ñu dugg see second half bi dañu war a gis ne comme ñun dañ need goals pour mun a win game bi te Kenya nekkuñ team boo xam ne comme daf ñu war a mën a di stop so moo tax comme suñu play second half bi was better than the first half
creating chances, scoring goal. This is the last time, this is the first time, if I can remember, Gambia scored 3 goals in the second half. Man ko so you scored 3 goals in the first half. That they difficult. So that's a positive thing. Scoring 3 goals in the second 45 minutes, creating chances like you. But again, you collect for point. Bonut because game is in Nekon. But the most important playing. We've seen a good football. Creating chances and scoring goals in the second half compared to the first half. Yeah, when you said something, you made a post, and then about the goal that Musa Barrow scored, the first goal. You said that's the best goal you have seen in the Gambia national team, and I concord with that. To be honest, yeah, it was a wonderful goal, right? What can you talk us through that goal? Yeah, Chama. To be honest with you, this is the first. This is the best goal I've ever seen. Gambian scored in national team because so by hell go ball Musa Barrow num college ball ak num tone ak finishing bi rek yep dafa nek in line dafa college ball bi ton ak mom rek spin ko so ak fum taw ak fum spin ball bi it's dafa sorry dafa holy ball bi so that's a beautiful goal, to be honest. We've seen those goals best players in Europe yes score some kind of goals you know kon ñom Messi left foot about guys scoring those kind of goals ñom Ronaldo, Chris, you see them ñom Junior Ponam Bukano de come scoring these kind of goals. So as a Gambian, Musa Barrow come scoring this kind of goals it's really amazing, to be honest. Yeah, I was to be honest different feeling la bu goal bo duggé tam daf ma yobu fenen because goal bo pour wala diga man gis nga ko Gambian bu ko score since national team gisuma ko so amazing gisuma ko. Yeah, Buba, have you seen a better goal than that in Gambia, like Gambia national team? In your opinion, have you seen a better meeting? Wow, exactly. One thing come me, goals in the score Saudi Arabia is similar goals in the score. Come the better you down, because in fact. Try not to another second time. One thing, Newton through, So normally, like this show you his qualities and qualities will have come water place Saudi Arabia, irrespective of community ko worlan na guy gom at mom lang dal di gom because hamga then they buga gis goal si Champions League, then ko buga gis Europe top 5, then ko buga gis Europa League, then ko buga gis Europa Conference League, so credit to him. Dama bëgg wax dara like before space di ñëwaat ñu bari ñu ngi okay because dama dem through the record ñetti prentice la miss ñu ne Kosovo ñu ne Madagascar ak ñu ne Kenya Yanko Minte ñëw na mu jël ball bi that situation doo ko mën a jot ne ko dafa mën a jël prenti bi yaa understand mun naa am yenn saay mun naa jël ball bi pour distract the goalkeeper yaa understand pour bu distract goalkeeper wante irrespective of loolu yëpp like penalty taker bi kuñ ba ko dee decide kuñ ba ko dee aside is ne ko ne yow da nga toog sa campagne ne waaw ki war a jël penalty I understand if there is come a time su fekkee ne ko bi gis na ne kii mu ngi miss ay penalty then there is a changes wante loolu du nekk public opinion the public have the opinion pour ñu wis parce que campagne bi wante ne doo mën a yóbbu that wis parce que si national team bi kuñ ba dee decide ne ok léegi you know what damaa génnee caama sili so there was a because fu ma nekk nii moo mën a blame committee because mu la ko waxee woon I will try to make sure ne dafa jël ball bi pour distract goalkeeper bi. No, actually, I think I will back your thought there. I think Yanko Minte took the ball just to distract the goalkeeper because I think we have a set penalty taker in Musa Barrow, but commentator bi moo yóbbu wale nit yi because commentator bi lu mu wax man ko doon déglu English o commentator bi mu ne Yanko Minte had the ball to take the penalty. Musa Barrow ñëw nangu ball bi si loxoom so somebody déglu loolu commentator bi he don't know the information very well because I think when it comes to the penalty, I think it's about seniority and stuff like that. For now, at least, Musa Barrow is the penalty taker. We all know that Musa Barrow is the penalty bobu no. Musa Yankuba ko jël like just if you Liverpool every single time when we have a penalty, Salah it's never the first person who hold the ball. So Trent would so nowadays because goalkeepers then they try to intimidate the penalty taker. So a strategy to def moy keneen mooy ñëw jël boobu taxaw foofu noonu so yow nga intimider kooku then penalty taker bi suñ setulee penalty taker bi ñëw jël penalty bi understand so
commentator yi moo réeral nit yi daal man noonu laa ko gisee. waaw ca mu nga continuer ay kañ Hamedi. Okay. Yes, please. Other than the goals, the scoring 3 goals, performance wise, did you see any other positives from the game, from the team? Yeah, to be honest, okay, performance second first half it was poor team BF, but second half you've seen Boubacar Bari them wanna be Bokas again mu doon make progressive passes ak yooyu yi moom moo bàyyi ñu ngi am da link up play xam nga comme si that ni def 15 minutes bala ngaa di génn comme ñu doon am that combination play between them, but again after coach bi ñëw def that changes. So suñu half back right bi tam amoon a good game in the si mooy temps ma laa wax ne in comme 15 minutes boobu noonu bu ñu doon dominate ak Kenya si di play ak ñun tam mooy Joseph am na a good game in that 15 minutes well balaa change yëpp di am bu tax affaire yëpp mu yaaw. So lu si gàttal daal loolu la woon daal. Yeah, definitely. I absolutely agree. I think Joseph Cisse, he had a decent game. Even Ibrahim Jaju's tech, I think he was okay. He was really good. He cannot do anything with the 3 goals we considered. The first goal was a penalty, do fault him. He can penalty. I don't see a goal who will save it. It was a very good penalty taken. The second goal, we see where that boy plays the ball. Is the top corner be. And goal can gain a goal. No. That goal be his defenders left him exposed, throw into the 6-yard box. Nobody reacted, and then the Kenyans reacted faster than anyone. So I think Ibrahim Jaju, he had a decent game. The defense, to my surprise, like Sirif Sinyan, he started well. But then when we started to get pressure as a team, all of them, these guys and weaknesses. Understand? So I cannot say the defenders say I'm a good game. But come lower, I think Joseph Cisse, for me, he was good. He was decent in the game. Musa Barrow he scored the 2 goals. Yanko Minte scored a goal. Understand? They could have done better. Their decision making was not great. But at the end of the day, they give you 3 goals. Yanko Gambia Musa Gis scored 3 goals in a game in the second half. So the attacking players definitely say league. Understand? So in the other side, which was keeping the ball out of our net. Bubai, how about you? What were the positives that you can take from that game performance? From the performance? Well, positive rek mooy ne Jonathan waxoon na ne comme ni Aboubacar Bari at Mahmoud Badjara comme ni buñ leen roos du leen jox buñ teg pression si gars yi wante surprise la ñu ñëw ñu gis gars ñu start and amoon a lot of positive ñaar yooyu you can see the energy benn tackle they didn't bàyyi benn tackle rombaleen intercept leen although amoon na moment su nga xam ne tam comme ni getoon nañ carried away with their decision of the passing or turn or pour because yaa ngi gis Aboubacar Bari ak ñoom ñëpp xamoon ne naka la noonu sula yaay gémme wante ne yaa ngi doon gis ne that type of comme ni midfielder Brighton bi Cameroon bi xama Babela lam tudda xama naka dobo number 20 boobu like he's full of confidence so otherwise tam it's good pour ñu gis that energetic midfielder si digga boobu like ñu yee joñe ne ok ñii ñoo war a start ñu start leen ba pare tam they proven ne why ñoo tax ñu daan di start foog naa loolu tam is a positive wante beyond that tam I see no positive si match boobu beyond that no disrespect to Kenya, no disrespect to them wante ne comme ni ma ko waxee tam we are not up there wante ne like the basic game buñ war a play buñ war a play and the audience buñ war a am amuñ ko so man I just saw those type of positive like the midfielders yi nga xam ne woon ko ñu bëggoon a teg gaay pressure wante ñu gis gaay bi par tam waña ne so sometimes you dañ lay gis Alassane Mané si training picture bi da ko lay gis si free then you start to question yourself na Alassane Mané na mën a play waat si national team bi waat na Ibrahima Daw na mën a play waat waxuma ne before the incident of Ibrahima Daw because comme ni man I will not call players name yaa understand man du ma call benn player ne yow da nga yàppat o defuloo nii wante soo amee that ñaari midfield su nga xam ne ñu la jox énergie nii kon ni nga doon xoolaat sa gannaaw ne waaw man ndax kii dina play waat yaa understand because ni ko coach bi waxee like players yi yëpp ñu ngi play si top league wante ne that énergie buñ soxla si digga bi foofu la game bi yaaxee
boom budee ñaari place yi foofu la game bi yaaxaw. Yeah, we get there. We get there. We get there to the negatives. Could you fuck you analyze? Could you fuck you analyze? Because you pare. I just wanted to take the positives and then you them the negative. Then we can focus on him. But then place you like with their okay. energy and their expectation. Yeah, anyways, mana ko ba duga si Instagram bi mange nakala jiba jibs mune naka we need serious question. What happened in the Independence Stadium? The same question you were asking. Then mune naka I follow you guys all the time. Thanks, bro. You are doing well. Thank you very much. And then si comment si Instagram bi ak si comment si YouTube bi say mune naka Gambia versus Lesotho. That was the best goal. Sefo Soli. I remember that goal very well. I was there watching the game. It was a wonderful goal he scored. Yeah, Jaro scored a great goal in that game too as well. Also outside the 18. But Busefo, yeah, I don't think Busnagis first thing had fire. You know, Busefo. It was one of them. It's Ibusi that I'm scoring the goal. Boom, you nak Liberia. Boom, they score free kick. Boom, boom, they actually call Liberia. No, time judge where I know if he. But I think that one will be up there for me, the Ibusila one, because he was one of my idols as well. But anyways, now the positives are out of the way. The putting the positives are out of the way. We have to talk about the negatives. It was like Coach Binumko. I love the honesty in his assessment of the game. He said the players did not do well. The coach himself, he said I did not do well. I'm happy admit he did not do well in that game. But of course, dugalale, new si fumo criticize the players as well. The time they foot well. Buba mentioned you already said the substitutions. When he made that substitution, Ibrahim Adabo coming off, the game was 2-0. You know, Ibrahim Abubakar Bari going off, and then Ibrahim Adabo replacing him. The game was 2-0. And then he made I think he made a double subs. Bamba Lightam Nyo for Aliou Fadera. So those two substitutions, and then, you know, come back over here, you don't want to point fingers, but again, if you are analyzing, you have to say key more on the defly. Understand? That is the norm of analysis when it comes to football. The first goal we conceded. Let's talk about the goals we conceded. The first goal we conceded was a penalty, and in his words, Kenya had nothing to lose, and then we were in our box passing the ball around, like, you know, and then Kenya came all out. They press us, they win the ball. Sirif Sinyan Molon triple pass ball to Bambalai. Then guy intercept ball, put in a through pass. And then Leon Jai made a tackle. So people are saying the first soft tackle, but again, there was the contact, so you cannot say anything. Penalty understand? So that was the first goal we conceded. It was our own making. We conceded that goal from defense, Sirif Sinyan, Bambalai, and then Lulnun happened. Then we have the second goal we conceded. We equalized, and everybody was talking. Ibrahim Adabo should have closed down the guy, and then yeah. Anyways, that one I will just show on the screen. Let me just show this thing on the screen. No, not this one. Where is it? I will just start with this one. The first goal, like I said, it was a bad pass from Sirif Sinyan. The ball did not get to Bambalai. They intercept, put in a through pass, they get the penalty. It should not have happened. We should not have lose the ball in that situation. Passing the ball around in our box, it should not have happened. But the second goal and the third goal, for me, these two were the more annoying ones for me, in my opinion. The second goal is this one. If you can see, this the guy who scored the goal is the one in the yellow box, in the half space, kind of. And then Ibrahim Adabo was trying to shift to cover him. Like, I feel sorry for Dabo in this situation because referee position boom tahau was not good. So what Ibrahim Adabo has to do, then retake ini. So position referee was bad, but that is not an excuse. Just feel sorry for Dabo in that case. Yeah, I guess the referee now retake. But at this point, Ibrahim Adabo, understand, you have the opportunity to make a foul here for the team. That is one problem in the team. But he let him go, and then the guy picked his spot and then finished the ball. And then you have my boy here, Leon Jai. If you look at the back three, you can see clearly Joseph Cisse, Omar Koli, and Sirif Sinyan, they were in the same line. And Leon Jai happened to drop, and the play was coming to his side, which, you know, he should have been in line with his defense. Then this guy would not have had that opportunity to take that shot.
So there was a series of problems to happen, Bala goal be happen, and of course people will say Ibrahima Dabo, warona def li. But you can see he was quite unfortunate in the circumstance. And then you go back to the third goal we considered a throw in, a direct throw in. Count the number of Gambians. 10 Gambian players are inside the box. 7 of those 10 are inside the 6-yard box where the ball is gonna drop. And then the ball fall to 3 of the Kenyan players to score the goal. I have 2 clips. I have 2 shots of this, two pictures of this one. This is the first one, and then this is the second one. I just want you to pinpoint our captain Omar Koli. He was the one standing in front, like closest to the goalkeeper. When this throw-in was made, like the same position he stood and the same position he was standing when the ball was in the back of the net. The legs were not there for them to react. They were just standing there, holding their hands. There was no reaction from the guy. Ibrahim Adawo, again, he's the unfortunate one. The ball dropped to his foot. Yes, he could have cleared that. But the whole defense, nobody was reacting fast enough. 2 or 3 Kenyans inside the box, they wanted it more. And that's why we considered that goal. Look at this. Very easy, right? It was super annoying. So I just wanted to put that out there. Now let me come to you guys. After explaining those 2 goals we considered. How many ideas you want to know here? But I will go with Buba. What did you make of these goals? And benn mbir lu nga xam ne the Gambian fans or the Gambian media at the neutrals, you know, like the second goal was a crack attempt. That boy scored a real good goal. Absolutely. We have to really credit. It's just move for goal in Madagascar or Comoros. You use technique. Malakojo. I think it's Madagascar or Comoros. That is, and that boy happened to be a debutant. Boy is a debutant, you know. So, when this graphics ni, ñaari things mo ñu sama moy di ne positioning funde positionner sum bopa. Positioning is very important, you know. Funde positionner sum bopa. You understand? Because I guess Omar Koli mom obviously ya ye goal ko bi goal du mëna gis dara. Funo positioning is important. The second time war nga Ibrahima da waron na commit foul because at that juncture tam do mëna jël fo nga jël risk like because at that time su la yellow card du wañi dara du red card wante as a midfielder which is ngam ne Ibrahima Dabo amul ko because Ibrahima Dabo of late legi ni he play more of an offensive midfielder. You understand? So da nga gis ne because second to last match mo gis nonu he was more of an offensive midfielder bi nga xamne ne situation ni goal bi sa dalon nako wante that time dafa daw delu ci wat cover goal bi bu at to the defensive line yalla for scoring goal that is a club level. So this kind of mistake happened joton nako in 2 weeks ago. You understand? One thing it has to tell you about sa position be pretam like don't leave anything on alert. React always. Ñu bari question then about the leadership in connection of these goals or in this match about leadership be how much like I don't or anadu the captain. Hey, it's not about the leadership, it's about the maturity. You understand? Tay maturity bu Abubakar bari am more open you for nekk di play you bari maturity. So it's not about the captain amban or the leadership. When they can more gina mëna mature, then that comes in fofu la xam sa de mëna ñëwé. Because the substitutes more duga ne koku especially the midfield so when ko dafa jappane okay necessarily pour change midfield then that midfield has to be dictating the game. You understand? Dictate game bi mané te jël fi bay sa xel sa gannaaw. That is involved in the communication. When they bëgg tam ñu dal li jël the leadership question like ñu ko Omar Koli no. You understand? You're going to play at the highest level. You're going to play at Etihad Stadium, at Old Trafford. He can still contribute. You understand? Alaji Sarr mun naa jóg because dañu ne waaw Alaji Sarr dafa xam players yi T-boy xam na players yi ñu doon jël li joy wante we da nga gis ñu ci tegam ñu communicate. Da nga gis benn player ku nga xam ne jëlal leadership bi ne
ma ne leen kam ñun ñoo raw ñii léegi because once Kenya get one then la put in the pressure Definitely. so léegi naka la noo disallow that pressure naka la noo bañee pressure that's mean ne even the goalkeepers even on avant ñoo communicate our players you understand wante football in Africa dafa change dama yaa ngi ñoom Terry bu West yaa ngi ñoom Salif Diawo yaa ngi ñoom Richard Song ñoo ñëpp dañoo communicate ñooñu ñëpp dañoo communicate oh even the South African team dañoo ñëw ñu communicate our players yi so that communication bu ma ñu ko Omar Colley nag ok wala wut leadership wala wut character it's not about defending the goal wante the whole dynamics of the buñ starté di consume goal yi because soo ko bàyyee xel the same game plan bu nu Cameroon play loolu la Kenya play suñu tam wante jàngum si dara you understand so it's good ma la ko waxee woon it's good like coach bi tam dema si press conference déglu naa ko tey like this defensive errors yi nga xam ne schoolboy errors you understand because comme ni Lion Ndiaye nu mu nekkee si ground noonu loolu am na ku qualifié nen génna so nu ma la def ko bi tam war naa wone autorité comme ni yaa wane ne ok doo mën a fol goalkeeper bi woo am na ñu nga xam ne ñu ngi posté waa ban goalkeeper moom war a dal di start wante tam as goalkeeper tam da nga am commande bi because yu yore di gis lu nekk si gannaaw xam nga so wante ne I think the whole team like nangu tamu ne leadership ba pare the communication from Jonathan down to the because loolu leen dee baaxoo Alaaji Sarr xam na players then isi assistant coach bu Gambian wante ñooñu is ne léegi lu nekk di def pour dimbale team bi dafa niw doole so it's good that these graphics are played for them it's good that this video are played for them ñu mun a xool naka leen mistake loolu moo tax tam going back because I was so frustrated with the results you understand then nga question sa boppa Jonathan place him on dina jaroon naa oo gaay because bringal players yi nga xam ne they are versatile because yaa ngi isi jóoru midfield yi nga xam ne playuloo leen wante sacrificial nga isi Aliou Jatta mu ne la see dal li génne because su nekk ne yaa ngi am Ibu Adams am Ibrahima Dabo am Alassana Mané si digga bi ñooñu playuloo leen ñaar da nga play te am na ñaar ñu ka play kon dafa nit nga isi six midfielders loolu lay wax last time bi the squad was not balanced between defense and midfield. It was not balanced at all. It was not balanced because you bring 3 central defenders and then bring 6 central midfielders when you only need 2 and maximum 4 if you are going to make substitution in a game. Definitely. So what was the point of bringing 6 central midfielders? It's versatile. It's a player who versatile. Because I thought I'm talking to the changes. Man, for changes and one. mu ne ko def 90 minutes bi moom si 98 minutes bi because ya comité sonoon na comité waroon naa teel because waaw man su lu ma gis man nag lu gaay gis wante man gis sonoon na because that boy that Eric Omolo du Omolo sa Eric di boy mu ngi play su jël fii kooku tam dis am na ko waxee rek he want to be da ko bëgg a stop da nga bëgg a waaye ay seen style bi sax naa ko stop yaa understand so there are many things you know that they try didn't work for him and it requires energy xala ñu ko minte yow bu dee seen ñu ko minte lu mu dawee sa wing back boobu daf dee daw su ko cat ba cat la moo daw wante ana cat boobu waaw wax dëgg ne yaa nekk fa woon so the substitution I think that it was bad di ko naka la ko mën a designer nii dum ton mu génnee Aboubacar Bari nii du ton mu génnee Mahmoud Badio we give them because okay you know what like Ibu Adams dafa play next game man si loolu laa jàppa Ibu Adams dafa play next game because Ibrahima Dabo tam almost like his last 10 games yep were not up to standard you understand last 10 games yep because player bu ma ko foog man at lu ma ko foog lu mu war a joxe ñu joxaguñu ko ñun man joxewu ko non loolu moom dëgg la so why not yaa fa amee Jibril Sila you have other options pour gars ñëw ñu nga xam ne they will help you in defense they have speed because Ibrahima is more of a offensive léegi nu man game suma ko doon dal di gis so daal wala ma ko waxee rek is reactions te reaction leen mu nga dal di gis monde ëllëg yeah Smith
I think what's your heart goals in conceit on the day? This is a Yeah, Mr. Chama, yeah, for now, one some of the things mo one of see yeah goals again. But okay, man, last goal like an hour because so to say wabi chobi last goal bila. So soon two mistakes here because we three two so emon no wabi duran bari. But soon goal bun concede last goal be okay. Man degala niba ge blame the ibi dabo is the victim here degala okay fine. But by help play bi throw bi bun ñëwé suñ ñaari center defenders yi moy Joseph ak Kini moy Sirif Signal Joseph in trop nga nekk si gannaaw di play bi dafa nekk si carré play bi Sirif Signal moom dafa ñëw bootu si gannaaw digam mboka laalu ball bi but again I blame Omar Colley tam si goal bi despite Ibi Dabo is yam na rek moy di pro fini Omar Colley bu trop bu di ñëw yëpp bal Omar Colley mi ngi boot loxo mi si gannaaw ball bi demaat na bellaan still Omar Colley mi ngi bootaan loxo mi si gannaaw yaa ngi gis léegi Ibrahima Dabo break na ball bi ball bi ëpp na bu mu breakee ball bi bu mu ëppee mu ngi doon jëm a try again pour rectify error bi pour bloquer kooku noonu yaa ngi gis still Omar Colley mi ngi taxaw di seetaan action bi yëpp because Omar Colley soriwul action bi it happened right in front of him man suma foogoo comme daf doon ñëw jéem a at least ñëw towards the man of the ball mu slide foofu noonu dugal fa tànkaam xam nga ida kooku nanoo gis kii ñëw na defee ñëw na towards me xaaral ma xaaji foo ma wala su ma kii daf koo block but Omar Colley process bi yëpp soo ko bàyyil Omar Colley is the only player foofu noonu ku react Sirif Siñaan jóg na Joseph jóg na Ibrahima Colley react na ba break ball ba ëpp Omar Colley all along yëpp Omar Colley mi ngi taxaw completely jógut react ngi fool loxo mi si gannaaw loxo bi pour lan gënal si nga ñëw jàppal Ibi Dabo because dégg na error nga slide foofu noonu wala nga ñëw joxe sa yaram defender fii la nga dañu amee comme that bravery that ma bi ñaar performance nga ñëw joxe sa yaram bi nga ñëw slide fa but all along yëpp mi ngi taxaw di seetaan fool loxo mi Ibi Dabo break bi ëpp na mu doon jëm a try pour bloquer man bu mu score but still Omar Colley was standing but Omar Colley moo tax stag mënut a gis ball mënut a gis dara so I don't know Omar Colley dafa waroon a react moom tamit su ñëwoon towards the man ku boole kick ball bi pour ñëw jàppal Ibi Dabo dafa waroon a sense danger bu Ibi Dabo breaké ball already order sense danger boo xam ne kii break na ball bi ëpp na man I have to go towards the ball because maa fa taxaw dama slide wala ma dal dugal fa suma yaram kii daf ko kick mu dal suma kaw wala comme mu xaaci fa ma after we will regroup again because su ñëwee defee dañoo regroup so bàyyi ko xel rek Omar didn't react trop baa ngay ñëw mi ngi takkal loxo mi si gannaaw ball bi baat again foofu still mi ngi takkal loxo mi pour lan go towards the ball nekkul ne comme dafa sori action bi de no ay 1 minute 2 minutes no right in front of him la yaa ngi njool dugal sa tegal foofu noonu rek wala nga dem towards the ball nga di am off stroke ko kii bu mu kick wala su kickee mu desot but yeah Ibi Dabo dum def comme war ko def to be honest yeah but I still believe na Omar Colley mënoon naa remedy loolu noonu because moom mu ngi taxaw action moom fu la ko fekk he was right there go towards the ball ñoom Ramos nga sànni sa yaram bi ñoom Kadabara jël sa yaram bi but mi ngi taxaw deful benn move deful benn reaction he is the only player in that box ku react Sirif Siñaan jóg na Kile jóg na Joseph Ibi Dabo react na waaye Omar Colley reactut dafa taxaw completely deful dara fooloo loxo mi so man foofu laa gisee daal yeah ma ne ko space loolu laa la koy wax because two clips yi ma ne ko two clips yi first clip bi is bu throw bi di ñëw mi ngi nii second clip bi is bu ball bi nekkee si back of the net bi already look at Omar Colley exactly the same position bu mu taxaw the same action bu mu am yaa ngi gis loxo mi si gannaaw su ma zoomoon lii a little bit you can see loxo mag si gannaaw ba léegi understand he should have reacted honestly and this brings us back to what we were saying last week understand if you have defenders ñoo xamante ne over the last 3 months wax naa leen ko tëdd over the last 3 months since December 2nd Omar Colley Sirif Siñaan ak Lion Jai the amount of competitive minutes they play competitive minutes meaning games that are competitive not friendly games not anything Lion Jai playing a friendly games during that period because his club is in pre-season but the amount of competitive games these three central defenders we started played over the last 3 months is 200 minutes. 200 minutes, if so tasare, it is like 2 matches. This is what they play. So tiredness will come into the fold at the end of the game, and that is what we saw at the end. Ibrahima Omar Colley at this point,
munatuta play, munatuta move, yaram bi parena. That was what happened. And then the coach, he did not have any problem when it comes to his defense. Now, yeah. Yeah. So lola rek because man I thought I forgot na like sunya on towards the ball defend striker bu score dina na akinyo na suki daf ko block wala he ki mun na magad tama haji forma so haji forma fekk sun defend regroup nen c'est moy signan ak Joseph bu ko ñom dañ bis fault ball gaay dañu regroup but ibi da bu mu break him opa legi yo sense que li opana umar ko now fa sa tanka dafa guda bo lolo at the 10 seconds la yoy doyal rambe so desa boy bro now fa bro mu je tak what Ibida was doing that bu mu break opa try again pour ñëwaat pour bloquer play bi ball bi bot xam rek ki mako bañ Omar Colley yaa ngi taw action sa kanam la bro dama nga def sa yaram bi so fofu dañ fa nelaw trop pro Ibida okay he is the victim there but still dañu analyze because football la we have to analyze so suñ defender you dikka top la lañ ko unexpectedly it lands from Ibida mu break bo ko def but bu break opana mu non dema tra pour bloquer striker bi pour bu kick Omar Colley all along yep mi ngi takal lo mi ci gannaaw Omar Colley move the react to mi ngi taw ci run play bi so he didn't do nothing te yaa ngi taw ci kanam mistake mu tagis ball bi mu tagis dara so I also blame Omar Colley in that goal given the fact that waroon na react wala mu tribune mu organize garawam bi hey the last minute alen taw ñu organize he is the captain yo ya ko ñu Ibida ko ay okay ay halalen still yo yala ngi da macho ya ko gëna defal in that situation so he should have done better Omar Colley to my opinion at least mu react nañu am fu ko block ball bi wala ki haj forma fekk ñu regroup dem play bi continue so goal bo mo asi wa bi so gisee two goals Ibida ba erum def yep tawul wa bi bari that goal again with a draw bi mo tax wa bi bari su emon 3-2 duñu na jema waye ni sax but this goal we could have done better in this goal Chama to be honest and like I said I also blame Omar Colley in that situation. Yeah. Buba, you want to add anything? Buba. Well, okay. Then before you move on to what's it called? Ivory Coast. I will show you this too because now see coach will know them. We were talking about Lala team the fact Lala guy the food right. But now let's go back to the coach. You start and do what about coach already. You already said substitution, see, time in the substitution, and the substitution itself they were not good. And I think Mom himself he will agree on that. But look at this. 91 minute, Gambia leading 3-2. We have this opportunity, 4v2 opportunity, counter-attacking opportunity. We are flying. Everybody is going up. Musa Barrow made the wrong decision. He take the shot. Fine. But we are flying. And then I moved to another clip. This is 92nd minute, 93rd minute, actually. 92 minute, 40 seconds. 6 players, Gambian players, you get ball be, you them lose ball be just outside the 18-yard box of Kenya. Guy, you don't have the counter attack. That maturity, team game management. You are in the last minutes of the game. It's all about now managing the game, seeing out the results. If you have the opportunity, play smart. But those senior players, they were not doing that. Nobody sent comments. I wish I can read all the comments. Lola game management was bad. Understand? In the end, like why are we committing bodies? This number of bodies up, six players up top when we are still in the lead. The main opportunity, def give me a basketball game, end-to-end stuff. Suki attack. That was not the time for that. This time was to manage the last few minutes of the game. Jealous a 3-2 win, get them say on. Then, yeah, like the coaching on the day was not something to be desired. The coaching on the day was not something to be desired. Buba, what did you make of the coach, the coach's decisions overall, Buba? Wow, jamono bobu game management bi dama la ko waxee tempo bi midfielder ba ko dem na mo midfielder ba ko dem na dal di mo ko dem na dal di dictate although ne isna ñaari midfielder si Ibrahima Dabo ak Ibu Adams wante ne boko xalaté wat ni nga wax ne kon game bi soxlon na Alassane Mané yana sax ku nga defa téye ball bi ray time bi joxe direction so ne mo ko wax ni yépp li yépp jangat la because ñun ñoo tek presse bi won suñu boppa pour ñoo tek presse bi suñu boppa pour ñu mëna ñu dal di consume that presse mu ne ko dal di avoid won mo ko waxe won rek like gisuma ben reaction from the assistant coach ci
yaa understand ñoom tam mënoo ñëw ne Jonathan ma ne nduy mënoo play ni fii ñu de waxal na gaay def nanka yaa understand because tam man doon expect gaay ñëw foofu tam wane Jonathan ma ne because those days da doon gis Coo Dramé da doon gis Ibou Faye xam na make clips yooyu danoo Coo dafa ñëw wane tom ma ne lii fii Ibou Faye tam jóg xam nga moom coach la jóg tam ñu ne non lii yaa understand wante ne we lean back ñu ngi lean back noonu laa ko waxee because su nekk nii tam duñ mën a xool outside factors because ñoom Moussa Baro yaay 45 caps Gambien sax léegi am 45 caps yaa ngi am loolu yaa ngi understand ñoom ña ngi ko mbite ñu ngi play at the highest level so yenn say tam yaa dee mën a manage sa boppa yaa understand then this comes in terms ñooy mas ñoom Steve yaa understand because Steve su nekkoon si el bi dina mën a communicate ak gars yi ne jërëjëf ñu yàkkamti you understand so you need natural leader not just the captain wante the natural leader bi foofu at the experience of the players nu la ko waxee rek because Aboubacar Barry was so much in that game so coach moom noo ko waxee woon the team was not balanced you don't bring those midfielders yoo xam ne duñu dimbale or doo leen dal di use so moom tam because am na games yi nga xam ne def na ci it work wante games yooyu nekkul doon di lead li doon si games yooyu amutoon 2-0 advantage games yooyu dañ nekkoon si suuf bu ceeñ ñu equalize ñu yokkaat wante bii ñu amee lead bi kon nooy ceeñee ak nooy riidee game bi because man fa ne game bi dafa open buñ génnee Aboubacar at ma moo loolu laa suspect and the other team or the other coaches mu ngi read game ne ok ñii léegi seen place because so isi Ibu Adams at that time of the game because nekkuñ di defend te moom ñu nekkuñ di defend so Ibu Adams soo ko bëggee isi da nga ko isi pour bu sampa wante mu dafa ñëw bokk flow of the game gisuloo benn impact bu nga xam ne def na ko fa Ibrahima dama ñëw wax noppi you understand so it's really unfortunate wante am good net because wax boobu daf ko wax yàkkamti coach bi because dafa ñu kaa blame players yi mu ne moom sax mun naa jël blame moom dafa wax boobu dafa wax yàkkamti you understand wax yàkkamti because xam ne dafa ko ñëw rek dafa ko ñëw pour naka kooba ko rek pour ñu ne wax na ko rek waaye xam na ne I think like ba pare tam noonu ko dee waxee because jamono boobu loolu la dee complain suñu isi ñoom soxna ñu isi ñoom Pamadou Diagne comme ni they were not having clubs tànk daf dee dee tànk yi daf dee dee te loolu nekk na suñu problème like the final 75 minutes yi 75 minutes 80 minutes ndax dañ dee am tànk yu nga xam ne dañ dee mën a sustain game dañoo mën a see out the game xam nga solo moo tax ma ne la is all part of the reaction buñ soxla si national team bi at coach bi tam wante tam noo ko waxee woon yëpp tam de buñ fàtte Adama Barrow at Bakary Baye ay band yu rëy da ngaa gis nii because they making no effort bro you understand they making no effort like it's just chill in the day bro du caaxaan boy du caaxaan bi xam nga foog nga ñëw nga communicate ak people you are doing wonderful things yaa ngi def yu rafet au fédération ñu fi ñëw jël ay 86 85 projets yoo xam ne yooyu yëpp dañ seen kickback sax daal di am but caama xoolal Kenya the government Kenya is a new wind is blowing because Kenya na am president bu es léegi like the team is blown boy catat flag la ngay jël diggante Ivory Coast ak Kenya moo xam ne ba 45 and you da ngaa jox gars yi that package yaa ngi sax da ngaa jox gars yi that you give that xam nga so suñ fi toogee fii tam noonu mën a analyser yëpp tam imagine suñu nekkoon ni kon Moussa Baro scored goal boobu bu ko daw si France yi so we have to be fair tam to the team because Chama it's not fair for the longest time yaa ngi ebal ñi si àll bi they deserve loolu Baro la ak Bakary wante nag na ko jëndal si la tegaay it's not about wax bu neex wante na ko nañ ko la tegaay I think tam léegi ne sax loolu dun xoolal rek that rusli boobu booy dem Ivory Coast toog foofu booy doonu ñun ay almudu leen booy ñu bon leen waay space ama def si space Buba wax na fi lu am solo especially when it comes to the management like doon na di mention names xam nga ñun 2 weeks ago I think Buba 2 weeks ago bu ñëw waxtaan about Alhaji Sarr ba maa laajte ci question boobu noonu do you think ne Alhaji Sarr daf dee am impact on the coach because
first and foremost si squad selection bi su fekkoon ne am na impact si squad bi, he is the coach of the CHAN team. So the conte mënoon na push for 1 or 2 players from the CHAN team, given the problems we have in the national team, ñu nekk foofu noonu. Again si biir game si we are seeing ne gisuñ any impact from him. Everything is on the coach. Dafa mel ni waxoon naa ko fii, and I'm gonna repeat it. It might be a rude thing to say. They looks like puppet la mel ni ku toog foofu noonu rek. Understand? Puppet ci coach bi nga toog foofu noonu as a mibal. Understand? Puppet yi xale yooyu noonu you get it because gisuñ impact bu moo def si lifin bi. Last time I sent that quick question sax ma ne leen like Alhaji Sarr dama ko bëgg coach question boobu noonu I will put it out here again suñ ko mënee laajte coach bi si next press conference am bi ñu laajte ko because dama dey try pour push some questions. Understand? So like bu moo select squad am bi ndax jël na any advice from Alhaji Sarr regarding the CHAN players. Loolu laa ko bëgg a laajte na answer question boobu because the only thing he can tell you, yeah, he wax na my player bi or player bi léeg-léeg waaye man maa ko bañ. That I will take it, but I'm quite sure ne daf maa wax ne no jëluma advice su fekkee he's been honest fooguma ne jël na any advice. yow gis nga any impact pour Alhaji Sarr nekk di am si coach bii nii space. Chama jërëjëf ni nga wax ni happen na not only sin si coach bi Mackenzie, it has been happening depuis time Tom dañ lay gis na comme ok duñ lay gis mais Alhaji Sarr o yeneen suñ assistant coach si di jóg di react wala di wax wala taag di waxtaan ak coach bi duñ ko lay gis depuis time Tom moom fa nekkee. So it's still happening di nga gis Alhaji Sarr mu participate totilan bi bu wax coach bi guys share ideas wala mu tamit tuuti wax players yi man I believe ne ok gars yi mooy technical team su boobaa comme ñoo ko la sax naka ban word lay use comme ñoo xeeblu seen bopp si yéenay because foog mu coach bi balaa soo gisee mu def yéenay tubaab daf koo gis si yow su gisee ne comme yow pare wala amuloo stop wala yaa ngi am stop sax waaye yaa ngi strain sa bopp comme am rek du la faydal what I mean bon man bu ñu oogee squad bi sax man kaas naa ko de comme at least si CHAN team bi waroon nañoo mën a oo benn oo ñaari defender foofu noonu ida makara tambe o Seku Barrow asile foofu because we have defensive crisis buñ Omar Colley I posted it may la Omar Colley despite having not playing time in club oo nañ ko. So léegi ñun Gambia what are we doing? What are we building life after Omar Colley? Because Omar Colley has been there for quite a long time. So by our front line bi okay soon strikers yi okay we are building life after ñoom Ali Sow ñoom Assane Cissé ñoom Baramosi boy Adama Bojang they are coming through ñoom Alassane Jatta ñoom Abdoulaye Cissé they are coming up. We are building life after those ñoom Ali wala ñoom Assane. What are we building life after ñoom Omar Colley? And again you've said it at the last space bi our defenders doing enough pour ñëw war a mën a ñëw jël place Omar Colley. The likes of Moses Jajo or 20 Borun, Nyom Chamnini, Alaji said, you name them, Nyom ak Nyamtra, Nyom Lamarada. Are they doing enough for Manyo Puljet plus Omar Colley? So we are not building life after Omar Colley. Omar Colley is me get them down, Urwana Diga, me get them down. So I believe that Alaisa at least don't bon. Man suram mal man dumaragal tamayo tawa ko bi ne comme yagli but again man ay bayna ko hel ci mom la nek because tamare dem fekk CHAN team den team dama day gis dum day reacté dafa nek comme du wakkat da day quiet trop xam nga day comme da day daw responsibility bin day ci CHAN team la sen past 2 months 3 yep gis na num fay démé so da day jaawam tu bu baax xam nga is one the most experienced coach you am ci team moom moo gën a moo ni ka door coach Mackenzie bi sax ma fayonte because Alassane has been there si kaman ok maa ngi nekk xale bu ndaw so dafa war a jël that responsibility ba pare ñu jox ko that cër su fekkee ne comme joxuñ ko that cër kon buñ ko boole si technical team nañ ko jox beneen rôle si fédération aran bii naan assistant coach bii na coach because doo ko dee gis si kanamam xam nga so yeah we are not doing enough pour ñëw build life after Omar Colley because bro yeah Omar Colley is going down to be honest yeah. Yeah, no, it's a problematic position. Man loolu moom yaakaar naa ko waaye yeah, and another thing yaa ngi pinpoint something yeah mooy suñ players yi Gambia okay duñ dee jël responsibility ak duñ dee play as a team at some point in the game li nga wax mooy Musa Barrow that chance moom am noonu loolu play as a team and that has been happening suñ game bi rek depuis si AFCON bi man I was there in Ivory Coast it has been happening depuis si Ivory Coast comme ay when I want 2 passes ñu neen ñu kenn gis ko comme ka gis ki jege de kick ball bi that they happen and again responsibility
comme ni ko jël live after the ball comme suñu sé ball do do gis ñu dé track ba wala ku ci jël charki dañ ñu paré tam ñu paré slow ñu paré doman dañ mo jël responsibility after ball bi nañu fight for the ball bro they've been doing that at their clubs ñu ngi fight lo di play pour guy play but suñu ci national team do do gis that hunger in them suñ place yi daf dé des xam nga so dañ wadi xé bu baax xé baaj bro dañ sona Gambia pour di ay draw di ñu win ñun tam it's high time ñu win xam nga te it's true dëgg la comme ok football yeneen dëkk su ko seen liggéey demee dañ spend si football xam nga dañ génne si football mu tax gaa ngi achieve loolu and which our government or our ministry or the federation are not doing that so football foog nga investing nga mën a am loo bëgga tey Sénégal tey fu ñu àgga nii investment moo leen fa àggal ak yeneen côté ñoom Mauritanie ana woon Mauritanie dora côté Mauritanie sax bon léegi gaa ñu ngi compete ñoom Comoros kañ la fi they are invested in football so we have to invest in football if you want to achieve dara is football waaw comme ne bro flight ticket plane sa problème la wala am mal bu sa problème la so player duñ worry so yow tine comme ñii ne ñii mooy loolu so we want to invest in football bro football foog nga invest da nga ko yow ci rambe if not bro achieve wuñ dara yeah to be quite candid with you people yeah. You're absolutely right, my brother. You are absolutely right. Anyways, I think spending too much time on this, but it deserves to. This is living Nenko. You just wrap up for no. So if I have anything to add on that, Buba, then you move on you them because I think Ivory Coast game not much to say because one guy about reaction. You're reacting to it, Buba already. Then saw the reaction from that game and living. But in terms of changes and what do you expect to see in the game because one Ibrahim Ibu Adams ak yoy nonu Buba. Wow, because the more one because of coach bi dem ko laajte na dañoo change in terms of players comme ni mu ne leen players yi du mën a delluwaat ñoom 100% nu gars yi xam nga because of yooyu record bi at yooyu so maa ngi yaakaar ne mun naa isi Ibu Adams ba pare tam mun naa decide pour bu starta Alassana Jatta wala Abdoulaye Cissé loolu suma xalaat lu ma jàngat si waxam bi yaa ngi lu ma jàngat si waxam bi or even in fact tam mun naa iswaat another mun naa jox decide bu jox Jibril Sila débutant bi tam on that level because equally Abdoulaye Bamala was equally poor that changes something wante lii lu nga xam ne la lu ma jàngat ak lu ma foog si waxam bi yaa understand comme ni mun naa isi Ibu Adams because of the experience bu Ibu Adams am si game bi or with the national team mais par exemple foog ma ne tam dina change or tam dina decide ne comme ni the back three bu mu use du ko use against Ivory Coast because lu ma bëgg a daajal rek mu ñu ne Ivory Coast ñoom they are different they are aggressive they are combat ba pare tam am nañ experience ñoom nekkul di caaxaan ñoom nekkul di ka yu nga xam ne diggi Sénégal la because the coach nekkul at risk wante ne tam you want to stamp your authority because stamping your authority mooy mean ok then yeneen place ñu nga xam ne ñu jógewu France ñu ngi play fanaan you want to give them opportunity fan nga joxe opportunity mooy ne gars yi although yaa ngi keep sa record bi 100% wante trial nga della tal di teel a qualify comme ni ñu Japan qualify yaa ngi saan then mun nga isi xale yi ndaw yi ñëw play leen so ñoom they are dominant ñoom dañoo dem doon ñu ay 4-0 5-0 play seen game because we see them how they play so they are experienced players like opportunity you jox kii nee nii gars yi ñu ko jox ba pare su ko gars yi amee dem no score because the squad is competitive they are the defending champions because fu mu nekk nii da ngaa demal read comme ni the biggest Ivorian newspapers dana mun a ok ndax team bi sax mun naa jëla beneen AFCON ndax team bi sax mun naa qualify so yaa ngi bëgg a qualify as much as early as possible pour nga jox opportunity yeneen players yi so that's mean ne dëkki Gambia du mën a taxaw sa kanam wante ne tam gis neen results yi nga xam ne am nañ ko mënu ma ko fàttale ko suma boppa bi am nañ doon nañ fi ay Congo doon nañ fi ay Guinée Conakry doon nañ fi ay Tunisia jaaxal nañ dëkk yu bari fii so that magic comes wante ne that means ne we have to play as a team there is no room you understand the defense line defense bi midfield bi and changes bi yëpp ñoo war a nekk benn nu ko xam ne waxee rek président bi moom sa follow ci affaire football bi sax you understand sometimes you fall because gis neen Ghana seen président bi although ñu doon play ak chat wante ñoo na daxantu na ñoo na si boy si léegi nii Stephen Apea mu ngi àndaat team bi Asama Dieng mu ngi àndaat team bi wante just sa physical presence you understand
Makes a difference. Wow, doo bëgg a rusloo doo bëgg a rusloo doo bëgg a rusloo sa réew. So I Askan mean bi. in that aspect ñu say like wante daal man it pains me because comme ni ko xam ne waxee man am a fan of the national team man am a real fan man I don't support yeneen club man am a fan so lu moo tax bu game boobu daj waaye I was gëj naa black out yi noonu because I wanted that victory because nu ko waxee woon si article yi ma ñu ne ñu ngi win te ñu bil suñ FIFA ranking bi ñu ngi win pour ne ëllëg beneen team su waree dem African Cup of Nations ñu war a dem Africa ñoo ne ma ne nee leen laa ñi because ñi am neen style of play bu gars yi dee play mun naa am yeneen teams yi ñu ngi moytu injuries wante ñun we have nothing to lose so de no mën a book ñu dem Morocco play test match loolu yëpp ñu ngi lifin ñu ngi yokk suñu CV ñu ngi yokk suñu wins ba pare tam if ne jot daf dee change the group of players lim dee lifin wante players itam ñu ngi mën a miinante ñu ngi mën a xam naka la gars yi daal di play so there is a lot of at stake pour ñu dee play or ñu dee mën a win because dafa it's a nice feeling wante soo xoolee the last 7 games yi Gambia play ñaata leen si mën a win so da ngaa gis loolu tam daf ñoo jox daf ñoo block kenn du bëgg a play ñun because amum lu nga di offer you understand léegi ni tey suñu doon Cameroon ñu door Ivory Coast ëllëg mën ko ñoo xool you understand mën ko ñoo xool ñu ne ma ne ñeen bëgg a play yéen on the 25 wala léegi ni Sénégal ñu ngi génne test match ñu ma Ireland ñu ngi génne test match ñu ma England because dañ ko liggéey so the national team is not a place bu nga xam ne da ngaa ñëw di create mistake it's a brand brand la lu nga xam ne is being the coach is being the FA president mbooloo la brand bu nga xam ne ñoo ko mën a dali pousse lu moo tax ma ne la comme ni jotaay yi plateforme yi ak analysis bi dafa is reaction because the coach or the one way dafa yaa nga fa jënd Ibrahima Dabo nekk di seetaan Ibrahima Dabo will go back and look at the comments loolu ni ki di comment you understand so they all go back ñu xool lu gars di comment lu kii di wax li kii kan ma criticize ba plateforme bi la wax wante it's all positive because mën na ko waxee nii lu ko xam ne waxee rek ñoom Comoros xoolal Mauritania bu gars yi unveilé that state of art field Nigeria moo suta wa next day bi Nigeria ñu ngi build state of art nga xam ne national team bi suñu ñëwee une fois ji boo ñu doon tële si balcon yi booy xanaa gisoon nataal boobu da nga si hotel la ngay teg nii rek kii di strike booy bi rajo loolu rek gis naa ko ñii ñu ngi free up understand xoolal Mauritania lu ngay pil xoolal léegi Nigeria like all national teams dañoo accommodate gars yi foofu you understand fa lam dee dal lu jógee is the FIFA Forward programme lan moo lay isi FIFA Forward programme mooy ne project yu la gaay jox nga utilize ko wante xam nga ñun fu mu nekk nii dañoo xuppaate rek waaw FIFA ñoo neen fi sax ñun we just about headlines Baadu wante just xoolal foofu sax even dema sax yaa ngi dégg ne sax am nañu nekk play table tennis sax comme ni ñun fu mu doon train dema sax ñun it was not even for us because soo diggee si background yi coach bi yaa ngi dégg noise comme ni am na ñuy play table tennis wax dëgg yàlla waa brand la de national team brand la you have to take it very seriously free up bi loolu si leen garaaw balcon bi la ko nga doon defee xoolal free up bi rek because you know England xam nga kii toog di def nii da nga gis plywood bi booy live da nga koy gis live da nga gis plywood bi live yeah ma dem si space because waa ji war na loolu fi nag easy with the national team yi moom mooy loolu but Ivory Coast is a big heavyweight right and I think it's something that we have been saying or generally Gambians have been saying we turn up against the bigger teams and then smaller teams have new problem all the time so Ivory Coast being another big team of course first leg bi gars yi ñu door yu métti 2-0 la ñu gars yi dooroon time it tom la boon boobu noonu so this is going to be a different game as well and that was before they won the African Cup of Nations as well so yow li sa yaakaar si game bi what noo ko gisee muy demee Yeah, Chama, Zigala, like I said, Ivory Coast is one of the strongest teams in Africa. Recently, Gary Dole.
Soon game a guy I know there will be some few changes so na as Ibu Adams por mo japa nyo sina kom work rita bag yun experience himi partner Ibu Adams way Mahmoud Bajo ita mo play I don't know maybe Abu Bakar Sikaram but my only wall is mo sunganabi you have enough defenders pour just two ties like I said soon three defenders over call was played Serif Nyana Kiyam Marcom you guys precision so I'm an enough defenders and take obviously you know play so it's going to be a very tough game for us Ivory Coast nekon team bo xamne comme dañu taw la ñu sa kaw they are very good players but again Gambia come like I said like you said then they turn up against big opponents we've seen it over the past 2 years big teams then they upset guy like we did in our first in AFCON come so Sigal Dal didn't learn from the mistakes but I still believe we're gonna have tough time especially at the back some players come dañ dee tara ay game suñu dee pare pour play man yaakaar naa ko wax kaya nga sila suñu game Ivory Coast di nga gis a different one di nga gis boy ku nekk dafa track back dafa offense dafa pare pour joy 100% but suñu play ak team suñu doo gis loolu noonu so loolu lañ war di flexibility again it's every game it's important in a qualifiers play for the country it doesn't matter we play against Senegal Ivory Coast or Comoros or so yow li nga war pour joy rek joy ka play loolu noonu so Sigal Dal is going to be a very tough game for us pour wala diga this game but again man dama nekk ki nga man always dama dee am confidence to Gambia di play ak any other team and after game bi sila di am worry but man no la mel dama dee confident no la mel dama dee small club sa Manchester small play ak any club sa dama dee man dafa be boss man no la believe ak yooyu so I still believe in them na come against Ivory Coast mun nañu ñëw play a good football xam nga mun nañu grab a point or three possibly yes so Sigal Dal loolu la Yeah. Definitely. Hopefully, they will turn up for that one. At least we need at least one good performance. Hanga Gambia mom, dañ bëgg suñu réew de. Wax dëgg Gambian fans yi dañ soona like xoolal AFCON bi last qualifier ku nekk demoon na ba géeda waaye su Gambia taxawee rek ñi fa dee like daf dee isi something daf dee ne like dañu gars jàppale boys yi dañu jàppale ak coach bi at least ñu dem ak si international ñu end international break bi on a high I think but anyways ñu move on to under 17 bi under 17 bi ñoom itamit yeah boy foog la ñu demang ci ligue waaw ok ñu dem si ligue bi because yow da ngaa dem waaw wax nga dëgg ñu dem si ligue bi then after ma rek bu ñu jeexal under 17 bi yeah ñu def loolu waaw ok ñu dem si ligue bi dooroon nañ waxtaanoon nañ ko a little bit si space bi last time so na buuba demangum after moom mu ñëw si under 17 man ak moom so yeah what can you tell us we reached the halfway stage this season I believe and the second half of the season should be starting very soon, right? So 15 games gone. So how was the first half of the league season? Yeah, like second time had done just few days ago. Hart modern play at Hawks and then Gaff also played against Kinini is it Bombara so but Hart lost against Hawks. It was an interesting game. To be honest, like I said, second round with the family because looking at the standings, at the top, basic bottom, be interesting. So go by team last Banjul United got 12 points and Newcastle 15, 16, Mudam 19, 21. So from Falcons down to a greater tomorrow. So they're still in danger because I'm so by points and again 60 top bit it's still tight. The only thing man this is it any team we win league break it's gonna be a team who have own ground enough home game if you see Real de Banjul past 2 seasons they dominate then they play enough matches up at home or then they have games at their home who are training Real the last time they win league video was in 2014 time Basuri existed waaye the buga amé Basuri bi past 2 seasons yep rek ñi ngi win league bi ñu ko teglante because ñi ngi enough games so for they train they know the pitch so ñi ngi enough games at Basuri looking at this moy Brikama this season they compete because they have a home game enough at be comme play box ba dafa bari so ñi ngi collect 4 points ba suñu gëné comme dañ mëna struggle again tam ñom fortune rek Hard FC tam this time so gisé comme ñi ngi for bu ba they have their own pitch in summer so for them nang they suffer so team si ñu la mesongal ni
one of them will win the league because of the home advantage ahead of Iran clubs. To my surprise, seeing Team Rhino struggling this season. Team Rhino last season, at this point, and after 15 matches, they were start in the standings. 2 or 3 points behind Real Banjul. But this season, guys, you struggle. So right now. So Mola won this season Team Rhino they really struggling. And Team Rhino team completely concede goals past 2 seasons yet. But this time around, conceding almost 21 goals. I don't know. So they are struggling. Teams who don't neck on at the top last season in the first 15 minutes 15 games come this season you struggle. Create tomorrow we are up there last season. This time around, send Jayun Devayu, Lulta Mulan this top. TMT some nigga struggle. So it's going to be really, really tough. Up at the bottom, axis. Looking at the standings at the point different. Like I said, Moko based my teams who enough 4 matches, they're gonna win the league. My Real Banjul, Hearts, Hawks, or Birkamid of Fortune. Because need enough home matches played at their ground. So they have an advantage ahead of other teams. Yeah. Yeah, Birkama United. You mentioned Birkama. Real de Banjul, of course, they are at the top of the league with 30 points, and then Birkama United second, 29. They have played 1 game more than Real de Banjul, and then you have Hearts 29, you have Hawks 29. So 1 point is separating the top 4 teams in the league. But you know what I'm space about Birkama United. Of course, they have the home advantage. I think all these 4 teams, United top B, they all have the home advantage, like you said. Birkama. You look at their defense, 4 goals conceded this season, just 4 goals conceded. The next best is Falcons. They have 6 goals conceded. And then you look at the teams they are around them, that is Real de Banjul, Hawks, and Hearts. They have conceded 13, and 14. Real de Banjul, in the case of Real de Banjul, 14. But Birkama, they have just conceded 4 goals in 16 matches so far this season. That is absolutely mental. Like, what is going on there in terms of defensive work? And because nobody gets in defenders, teams, comes to Chan team and stuff like that, but they have been exceptional defensively. Birkama. Yeah, Chama. Purton sa question Bob. Birkama United this season they have one of the youngest squad league. Then you work system one this season come the invest more on youth players because so come by Helson gonna mip ay halal. Most of their players senior players for na kufane ka moy seni bojang la gol ci babi ja Ibrahima tamit comme légui mo dañu so ko naf so they invest more on young players ak is ñu xamne comme is the future of the club xam nga comme ñu bulé ko fofu non so mo la ko xalé yow ñi paré bo xalal so ko assé rek jokko rek confident rek lum la jox kenn lako jox because magi okay yow fi ne comme okay ñun we have done enough so amna yo xamne comme ñun duñ ko nango comme duñ ko nangul dal so mo leen wara comme sen good run bi ñu ko am conceding 4 goals so by surprise became last season at this stage they were at the bottom you know fight relegation last season after 15 games so they were at the bottom so this time around come then you change system yep as a xalé yo xamne comme paré nañ talking of you don't see that most of their defenders at the Chan team yeah come players a young players very young players so have the Chan team come then them mostly put experience ak senior players and defensive wise motagajel nun but Birkama to be honest they are very good strong squad and to be honest come and they can win the league like I said they have enough games to play at the box by mini park like Real de Banjul ak Hearts come mako way those are teams that come you play at home enough they can win the league because they have an advantage ahead of other teams. It's still young, like I said, but they're not conceding. Falcons, they're not conceding, but they're not scoring. At the come there, they come send India draw more body. So it's really tough. Come no way, access to. So right now, Munumala come relegate or come Kima will league. But the Malajo come the high come teams one of them will win the league because of home advantage with Birkama, Hearts FC, Real de Banjul, Fortune. The home advantage with one of them will win the league. So the far difficult to represent teams in New League was send games where negotiation gram. So then they push clubs. So it's interesting. Birkama to be honest, considering 4 goals, bro. Is it good in 16 matches, considering 4 goals in the first round. Over difficult. I can't remember the last team that did that considering 4 goals in the first round, and they are doing really they are doing amazing things to be honest right now. And another team, so what you want to say,
because Hawks the T-bone guy to struggle this season, but Hawks right now look at where they are. They are level on points with Birkama United. They are level on points with Hearts, and they are just 1 point behind the top of the table. Hawks. Alaji Wali scoring goals. I think you posted something about him. What can you tell us about Hawks and Alaji Wali? Yeah, about Hawks, for now, I'm on an interview with Buba, what number team show have come mostly soon the second division be no you body come then the mona stay like yung team rara yung Falcons yung fortune you one na ko come Hawks they stay because of lot advantage buga in Kabakel lolo wana ka buba mom anya interview no ko bigat ngam at home advantage mo lumala sing home advantage buga so go say Hawks they are the only team bu door has home and away then door has be has no has ko mudur ko so no wala na bahel bu ba it is a communication some key players okay ben kom mo Zapata mom okay move na to team ali so be mo ta different team be Hawks ko mayo clear some stuff like still mo ta kom ne ko play so he was a key player for them the past 2 seasons here especially last season and again I'm coming to Alaji Wali bullik be dore nek to one am ko mi tukki won am like played 4-3-4-5 matches but banging goals like he was doing in the second division. He is one of the good goal scorers in league. His goals are helping Hawks XT. Like I said, they are strong favorites too. But they are picking points. But they are one of the teams who come 4 consecutive wins league. Hawks here. If not one of course that team Hawks let's say Israel Liban. So Hawks tam lul. So they are competing and they will compete. So bullion rule out. They can win the league, like I said. Teams in home ground. Ñom ñoy will league bi am man fofu la dalé da yeah jërëjëf Space yow xam naa ne dañ daan ñëw bàyyi si if you have any final words su ko defee man ak Buba we will take up there and then talk about the under 17 any final words Space yaa ngi mute mané am content rek si ñu xamné comme ñu ngi doon déglu comme football la bu fokk nga analyse yow sa gis-gis especially comme fuñ ko doora game comme ñu analyse the errors yoy this is how football li mo leen hello football argument samba debates ak criticism go so in world football so de si la liga bi sen platform then they analyze comme errors yi ak advantage ak disadvantage so it's normal pour ñu criticize pour ñu analyze errors yi but that doesn't mean that some of the players yang comme okay mention na len they have to take it personal was African moment non so ko criticize analyze mom ay error rek da fo jël personal instead mu jël ko pour mu work on lolu so that is it that was the thing that come di jaajëfal ñep especially yow ak Buba xam nga rek ak ñep ñu ñoo setan di len xam nga nañ toog déglu show bi am ba yéen ngeen continuer di final part leen jaajëf jërëjëf yaa baax suma waaji borom baaga déggoon nañ Buba now we continue Space ma ne ko summarize la ñu league bi half midway season in league bi which is very interesting you see the top 4 teams in the league they are separated by 1 point Birkama United, Real de Banjul, Hearts, and Hawks. And then fortunately, they are not far off as well. 5 points behind. And then you look at the relegation side, it overtired for Funono. Like it is looking to be a very exciting second half of the league season, right? Wow, Digala, the efforts of the efforts you nga xamne ne clubs ñu ci dal def fédération bi du leen compliment fédération bi daf dee dal di foog ne most of the time da leen dal defal fibo soo mu ne xool BST Galaxy ñu mën a dal taxaw tey yàlla Steve la mun naa am su fekkee sa club bi léegi nekku di finance boppam wala nekku di sustain boppam wante ne in next 5 years dina mën a sustain boppam because of ñi ngay jaay players so da nga gis na di compliments yu war a jóge si fédération bi mooy this coach of the month léegi sax dañ ko privatise ñu ne groupe ñoo di dal di ñëw yéen ngeen jàppa coach of the player of the month te loolu sa égu si second division bi all those are compliments oo tam ñu ngi amee segment si rajo bi tam GRTS ñu def fa lefin ñu amee quality production TV production yaa ngi understand ñu nga xam ne dañoo isi paneliste ñu analyse league bi jox nit yi because man mu amee doom wala su ma yaay amee doom toog 8 o'clock di saga suma doom ñuy wax suma doom si affaire am su yàggee damaa taka soo musóor ma xam ne kii de
si yaagee dina nekk Yankuba Minteh. Just look at Yankuba Minteh fan lam jógee fan lam dooree ak tey market value am bi soo xoolee market value Yankuba Minteh bi tey ak Musa Baro dafa uti. You see a lot of gap, a lot of difference. Wante ñun players yooyu yëpp fan lañ jógee players yooyu yëpp players yu dee jaay ñay kii mu ngi toj ligue mu ngi toj si ligue bi la wante lii moo tax ne ñun yeneen dëkk yi muy Sénégal seen boppa Sénégal every week dina télévisé seen benn match local competition ngay ñëw local competition ngay inject living bi daf di dal di neex kon tam fédération bi tam war nañoo compliment the efforts of those things wante the biggest compliment noo ko xoolee fu mu nekk nii ñu la wax second division bi ñu ngi play 3 games in 6 days la nga nekk di play Ports then play Thursday ñu play tey 23rd ñu play 26 that is Wednesday then play Thursday play Sunday play Wednesday loolu ñàkk a fiil Serekunda West dem ñu ne den fatul gravel bi ne den update bu rëy a rëy nangam salaam Manjai the same thing Serekunda is just di la woñe like comme ni la woñe tam ne like di la woñe ne how important is the league wala ñu mën a compliment niki you understand because tam su fekkee dañ nga toog like be nawetaan centre si di ëpp league bi kon ban marketing negative league bi o ñun tam because ni ko space waxee man I was thinking ne daf doon nekk a moral booster tey nga génnee benn place si chante bi is ko si national team bi you understand it sends a lot of signal so lu ma fi bëgg a wax daal si gàttal daal mooy ñu ne things mu ngi demee fine wante ne we need more publicity we need wider discussion because foog naa ñun kese ñu fi discuss league bi xam naa Capital FM dañ ko dee dal di def mun naa am jartis ne ko dal di def wante di moo ñu ko jëlaat def di moo ñu ngi mën a export players yi di moo bi showing quality di moo bi showing general analysis then dina mën a criticize référence am dina mën a ñëw am plateforme wax ne ok soo gisee ñu dee def lii at lii moo xew wala rules of the game bi lii at lii moo dal di xew daal moom nga wañe daal like we have to compliment the efforts of the league owners then war a jaatal géew bi because soo xoolee Sénégal the league is wow foofu league bi is wow even Ivory Coast league bi is wow Cameroon league baa ngi jax Morocco league baa ngi jax so league dafa am doole foo mën a dal league dépense league dafa am doole kon lan moo tax ñu war a suufeel suñu league lan moo tax ñu mën a dal di that non-calant attitude ne waaw suñu league bi moom ku fa yaay la sax Real Madrid Real Madrid mi league bi ñëw nii like jox leen mel in fact lu gars yi bi la si boy di wrong lu gars yi bi la most of this board ku bi bi is 300,000 te ñu bi dafa 3 million so lu sax di mën a wrong so these are small things yu nga xam ne dafa yóbbu football bi kanam jërëjëf Buba ma ne ko suñu bureau la ñëw na suñu future president bi ma dugal ko bu ñëw Seni Kanji he was missing but he came right at a very good time because we are about to talk about something that interests him a lot which is the under 17 loolu la ñëw move si Seni welcome back. Well, Chama, happy to be here. My name is Mokoto Buba. They are with us as well. So I'm happy to be here again. It's a pleasure. Yeah, definitely. We are moving on to the under 17. We just finished talking about the GFF leagues. Under 17, I see the guy don't play. Actually, they had another friendly game. I think that should be their final, or maybe there is something else planned. But they were playing against the under 15s. They won the game 7-0. And then Boubacar Suso scored in a hat trick. Of course, he's going to be very important in the tournament. Keba Kamara scoring a brace and a goal from Ahmed Njunda Kanji. Ko harasa brother Sini. Ahmed Njunda Kanji. And Alaji Koli, they scored seven goals. And then it's big business some updates from GFF about the under 17 players you guys expect for all, because I think they are talking about 3-4 in this players you want to know, and we expect to see the final squad maybe this weekend. That's what GFF wrote yesterday. So let's move on to the under 17. Buba, preparation with this year. This time it seems better than the WAFU one, and the guy they play friendly games. But the other hand is under 17B.
ahead of this upcoming tournament next week? man. Wow. Wow. For difficult, like unlike Senegal, because Hali at this age, they're necessarily the basic of football. I understand. Yeah. They're necessarily the basic of football. But uh, quality dafa dee dal di nekka. You understand? Wante ne man suñ qualify like baax na si man suñ demee World Cup. You understand? Suñ demee World Cup like baax na because other than that doo dee gis xale yi doo leen mën a gis place yu bari because of the FIFA Connect nanguwuñ pour ñu isi xale yi si ligue bi ñu play si ligue bi ba pare amul benn organise under 17 tournament wala bi amul benn organise under 15 tournaments pour développer ni xale yi so xale yi waroon nañoo jël gars yi in good care because soo xoolee England seen team bu dem Euro final bi xam nga World Cup final bi xam nga ban la si gars yi woon ñooñu junk of them woon ñoo jógee woon si under 21 bi so loolu moo tax bu coach bi ñëwee dafa yomboon pour bu liggéeyaa gars yi you understand so I think ne buñ dee dal di jël ne bu ko dee dal di xoolee noonu rek without ne leen put the right structures living ñun doon wax fi affaire Jonathan nag si tennis sam yu bon nag yaay mañana moo fi ñu naa daa tennis yu bon moom it fu mu nekk nii he have a time pour mu analyse timam yi because sometimes lot of things go behind the scene suñ la droppé yow caama most of the time suñ la droppé ne ko nga fail MRI test ne ko ñoom ñu loo football wante ne nekk ñoom they want to favor an agent or leen bëgg a favor seen player yaa na sax loolu la ñu mën a daal di mel loolu moo tax under 17 bi is very delicate wante am hoping ne daal yàlla mu ñu teg na Sénégal la doon daal di taseel ba pare ne dem na continuer gars yi 45 minutes 70 minutes ñu win ñu yaa na sax wante mënoon na ko waxee ba ñu ne su fekkente ne am nañ kese pour ñu jël World Cup qualify ñu am World Cup ñu am a ticket to the World Cup man am satisfied ba pare tam yaakaar naa wante tam although ñu xale leen you have to expose them xale yi you understand because most of the time yow bu nga nekk social media you have access to this information ñu ngi train ñu ngi am test match national team as always has to be exposed to the media xale yi nag ñoom there is a special protection di nga mën a protect guy seen rights yi ak seen influence ak seen exploitation yi wante tam pour wol leen askan yi you understand it's something big under 17 lu rëy la under 17 lu rëy la because soo xoolee di train ni ok even Morocco ñu ngi all foreign best players pour ñëw place under 17 bi Sénégal ñu ngi all some few 1-2 dëkk bu nekk mu ngi all foreign best that shows you the magnitude wante ñun tam di ko dee jëma down play ñun we just dangaa dégg ne am nañ test match goal project yaaya même dafa annonce jeex na you don't go into those details nu ma la ko waxee nii ni nga protect guy pour bu leen kenn abuse bu leen kenn expose this bad agent so much tam like waxal ni ki what's up bi national team yaa na sax waxal ne ma ne kii mooy star because ñi ñooy future star si ëllëg xale yi ñoo mën a play Real di Banjul ñoo mën a play Real Madrid at yeneen bigger team so wante daal I'm wishing them the best ñu ngi yaaya ma ne tam he have the ample time he have time moom am na time so noonu tam nam def liggéey bu baax because tam duñ mën a dal coach yu mag yi ñu bàyyi fi coach yu ndaw yi ñoom ñëpp mburu foofu ko furuñ ñoom ñëpp ay mburu lañ so foog ñu wax gaay wante daal luñ mun daal mooy ñu ne ñu ngi ñaanal gaay wante mën ko waxee woon hadin bin ñu am that more exposure that more report on the players dañ mën a lifin because comme ni ko wax nii rek Ahmed Njundi Kanyi dem na Nigeria foog naa si groupe ñoom ci bi lam dal di bokka lan moo tax rek jël dem Nigeria nañu mën a create that environment you understand nañu mën a create that environment ban platform la nekk di jëlal xale yi because pour dem under 17 AFCON CAF and under 17 World Cup is a big platform so I don't know how many daal na make na sense daal wante ne no absolutely waaw suma gars yi ñu fa woon suma gars yi il faut tey rek mu ma text depuis 6 o'clock mu fa dem toog di xool xale yi because we do with this
with the scouts, they analyze players. 6 o'clock before talk the hard, and I spoke to few of the other scouts. They were on the ground. So many scouts knew for one put them a hall, because Lula they were guy because as a scout, Where ata agent nga? Where ata agent nga? You're the guy that just. What I'm wishing them the good of luck because I'm not going to head it is in so digging you am respect si dikka bi tay ñom os diallo at ñi am na 17 ba tax am na 20 ba tax national team ba tax so that tranga because I mean legi ni the agents and the scout legi ñu di harbi lig bi jeex sax legi da gis basically club rek dem la agent wala scout so soon amé that step soon amé that more step ne xalé dem len World Cup dafa ñu na obi because talent is there talent mu ngi Gambia so I know that after next week tam su sobe yalla di len ñew fekk ne dam len jamm ci Morocco ñu ngeen ñaanal gaay ega jama for man they have all my support because they are innocent childs ñu ngi represent sen dikka bi No, definitely. Wow, so I wish them the best what ma ko wetam na fédération bi tam gëné sen xaalis waxuma nak team mari wala head of delegation di gëné ben 5,000 di joxe déedéet na gaay gëné sen xaalis jox xalé yi xaalis yu baax président bi tam jox xaalis bu baax parce que caama football xaalis moo ko def man sa fi yaa ngi joxal ma dara dama bàyyi de du ma mën a mu di global Well, but anyways, Yago mentioned a few things about this like other nations then they even for other players who never play foreign based players like But if you look at this team, of course the squad is not yet been announced, but we are expected to have 3 players, foreign players. One is coming from Barcelona, Aliou Drame from Barcelona, Sirif Touré from Fortuna Sittard in Netherlands, and Sebastian Haruna Dabo from Dururud IL in Norway. So these 3 players are expected to be part of the squad. This is from GFF actually. So GFF have already published that. But starting in Watanbek, they said Coach Yaya Mane is expected to announce his final squad. I think GFF should be in a position to know if Coach Yaya Mane is ready to announce his squad. I mean, they should tell us Coach Yaya Mane will be announcing his squad on this day, rather than tell us Coach Yaya Mane is expected. Guy definitely update after this test match. We guy don't inform the 7-0. So guy definitely come later today in the evening. Guy definitely that level. Okay. Definitely update. Guy that latest update. Become the day later today. Yeah. This week. Yeah, but Coach Yaya Mane announced that his final squad for the total AFCON will be released later today. Okay, so we expect to at least now we know we will get the final list today, and then we will see who is there. I innocent kids then, 17-year-old then. There is a lot of protection. So I said so by him when it comes to these youth players, I'm very careful. Like 15, 16. I'm working with kids under 15 years old, so I know how much protection they need. Like when it comes to safeguarding, I know very well what they need. So that's why for me personally, I'm not always eager to see information, too much information about these kids. You let them grow to their come in on a positive aspect. You understand? Come it's okay ñu sialen ñu xam seen profile si ñu xam ne kii mu ngi jóge si seeni Kenya academy. So then man as a scout or as a normal them okay kon seeni muy am the next message. So comme ni ma mean in a company there is a lot of information should be out there. One thing there is a lot of protection. You understand? Comme ni bun expose because then too much. We always have to get closer to the national team. Comme unlike the senior national team because ñu musu national team no train musu dara wax gaay farewell. It there is a gap. Absolutely. So like more media advocacy at you want one moment to be in a positive aspect, come me team you because tay suñ génnoon xale jógee State House bi airport ñëpp gën a si mbera bi boy xale suñ demee dañoo rey seen bu Morocco because that's the farewell because Sénégal su gaay ñëwee su gaay ñëwee ko bi dina nekk ay millions boy irrespective because am na ma ngi toog si place ñu ne waaw xale warut a jox gaay dara xanaa xale yi amum yaay papa xale yi amum yaay papa ñëw sama yaay dinal gaay dara
compared to Sénégal su gars yi ñëwee Sénégal su ñëwee su anytime gars yi ñëw anytime gars yi jógee gars yi win chan basketball volley futsal mag yi daf leen naa jox ay millions la ñuy jox gars yi ku mal nekk milliards yi waaye so why not pour ñun de war a jox yeah Sini ma ñëw si yow like we are now in the final preparation like bu ba wax na important thing World Cup is suñ ko amee rek we are satisfied. I think man tam I'm in that position. I'm not expecting to go and win the tournament, but how optimistic are you seeing how things are going right now? Well, honestly, I'm happy that we are back on the last time because this has to be great way time. Understand? Because Moko earlier, the last time we had a serious transition was in 2005. So you know, the Magomnali did not make an important thing to me. There, I mean, we are talking of players they were not born in the Gambia. So if we happen to qualify to this kind of competitions, we have them involved. They will know the culture. How the countries. You understand? So I believe this kind of tournaments that they want to help you with. And honestly, with this under 17 bit, I believe in the 2034 World Cup, these are the players, who should go out there to represent us as a country. So when you complain about transition as a country, I believe this is the opportunity for us to have that done. And for me, I'm quite happy that we are back because Mingoyaga joined Gambia under 17 or grassroots football is not working. But I believe this is that opportunity to change things because we have to remember that 2 times when you win this competition. So we are not a small nation, and when you qualify to the World Cup, that they will make a gateway for these boys as well. You Victor Shimen, get feeling from the under 17, then state of Europe. So I believe that the opportunity for these boys to have the opportunity, to be seen by agents and scouts as well. So for me, I'm quite optimistic. Come not quite earlier, we have to go there and seal the World Cup ticket. And I believe this is the most important thing for us. Once we have that, honestly, there are sort of opportunities we can have. And with the under 20, because 2025 under 20, the Gambia wouldn't be there. So I believe the huge chunk of our under 20 has to come from this under 17 because we're talking of a transition, and the football DNA has to start from the under 17. So honestly, I'm quite happy that we are back there. I believe the boys will do absolutely well. They will do. Yes, Baba. Yes. Comme ni yaa ngi mention this 3 foreign best players yu war a dal di ñëw. It's very important. It's part of the transition. Ba pare tam Jonathan mun na koo dal di bàyyi xel because loolu moo tax ñu ñàkk ñu bari ñoom Ibe Ndiaye ñoom Malcolm Jeng ak you name these players because ñoom li xewoon mooy ne dañ playal Norway, Sweden, Switzerland, Belgium seen under 17. One thing, if we can get them earlier at this juncture, ñu isi leen si under 17 ñu commit leen. You understand? Yàlla may ñu dem under 20 tam ñu commit guy, then we can show them. Yeah, how are you use my way? So no, yeah, my love here. Well, it's a positive sign. I'm like the head of scouting, whosoever is the head of scouting, because am then yenen doomi Gambian ay jahanka ay salawule ñu ngi fees France ñu ngi fees Spain ñu ngi fees Germany, America everywhere. Wanted this 3 at your doom bisa this 3 like that's what do mënu dara ko moto la dawa so they were national team then pour ñu all do meeting wante tam leen make sure tam ñu follow guys seen growth bi ñu follow guys seen magaay bi on a tudd suñu waatee tam and they are informed amul injury ñu isi gars and potentially tam ñu isi leen national team because da nga gis xale yu ñu nekk di toma ñi ñëpp ñu ma ñoo ñëpp dañ play Norway ak fii because ñoom Sirif Siñaan yëpp bala ñoon na am ga ak ñoom Souleymane Bojang ñoom Dudu Bojang yaa understand then play woon ay Norway nii de wante ne is a good step wante ne bu mu MC competition bi rek ni ma ko waxee ñu dem World Cup ñu àndaagaay under 20 you understand ñu àndaagaay national team because ñi ñooy integrate guy because ne at least we were not there from 5 years but we are there from 15 years above ba pare ñii then they am quality because
like it reminds you ñoom Rooney ñoom Rashford the same training opportunity bu gaay am ak développement bu gaay am loolu la ñu ne am tam am because ñi leen juróom bitim réew yaa understand they went to proper football school academies and clubs so it's very very kudos to the scouting department coach B is from Yaya Bojang Yaya Mane to Lai Bojang to Jonathan so we have to keep tap in them because somebody help Senegal seen goal bi nowhere moo play Senegal seen goal bi mu ngi play nowhere Mali seen some of the squad list bu gaay am nañ fa foreign best players wante ñun is a good start pour ñu am xale depuis under 17 caama yeah no yoo xam nga buuba yaa te yaa ma dee tooñ suma half caste ak yooyu man as far as I'm concerned we should always open the door for as long as you are a Gambian and you have a Gambian in you the door should be open for you waxuma ne nag bu leen focus si ñu nekk si local leagues yi ak loolu noonu wala si ñu nekk si di play si ground bi but at least have a let's say 80%, 20%. Understand? You have that kind of strategy. I say 80%, we're going to take it from here, and then the 20%, we're going to take the best out. You know, can play outside. Come foreign based players. We have tons of players out there. America, even whatever. I'm not going to send message. I'm not going to see you. I'm not going to send message. So, Chela call forward. I'm going to che. Wahal koji nene. Player yang free player yang feeling ki buara player Gambia. Understand? So, on the class, I don't want to because that's not my job. To convince any coach because man how many players you know but so player you know the go forward at least keep track of these players keep them in your books talk to them even if you don't pick them talk to them understand let's have a big network of players then super player pop out it will be easy for us to get him I guess ni Instagram bi no bu nekk nakala bayan la nakala Banjun Dabo he's always watching so more man no, Banjung. Who they call America? Them Bayan. Recently moved to Bayan. Yeah, every single time he's watching this program. So, man, I'm optimistic. I believe he still have that Gambian in him. Understand? He's born in the Gambia. Mudem Finland. I'm Finnish passport. Then Mudem US. He has a US citizen. He has played for US in the youth teams. One of the best players to emerge from that US in his generation. That's why Muju gave America them Bayern Munich. He's a top player. And then, so say that all the big social media networks in the Gambia, he's following all of them. So that kid, even though Suwahud outside, he's still having Gambia on his side. He's still thinking about Gambia. So I'm not able to see if later Munema American Mobile, Sirif Jaju, why the fact that he follow all these platforms, he still have interest in the country. At least keep them close to you. Buba, man have kasi na walang kumbi. Wow. Like, rafet na trop pour gay wala ñëw wala tam wàccam suñu gay ñëw tam ñen am sérieux bu baax ñen am match bonus yu baax des travel do fi ngay joggé Saudi Arabia tok 6 hours tam du mëna dem yu tam ciama tam loolu dëgg la boobu kay bu bàyyi naa leen ko yéen da leen dee fight boobu noonu man xam nga man dama dee bëgg a focus si football bi too much waaye yéen da leen dee fight boobu ñu dee fight boobu noonu it's important yooyu are very important incentives yi lu laa ñëwloo it's very very important I absolutely believe but xam nga rek man I just talk from the point of view ne I want the best for Gambia despite I know we are very poor at doing a lot of things understand and the same is the same with you but just different approach on the way we go about it that's it. But anyways, Sini, do you have anything to add before? Well, let's see them now. Abuba, you have anything to add? See under 17 I will just go through the comments. At least you guys have the fatter win because of what time is we here. Sometimes I go boy comments that they have meeting put together for you together. But yeah, no. Under 17 there is massive talents. Amul dara ken kuy rus ne comme ne jëlum sa xalé because man in fact I focus on xalé yu ñu jël sax man normally xalé bu jëlul ko wala dina focus because I know ne he has something in him he has something in talent so under 17 but at under 15 they definitely there are academies because last time academy bu nekkon Banjul academy Pascal bi logique ñi nga yëgoon yena xalé ciodan yobu ñaari xalé jolan sen yaay dika fa ñu lemon play won Michael Salgado tournament bu gaay def Dubai fofu no you understand so that shows you the talent in Gambia mosu la ñaka talent wonte naka leen de protéger talent bobu naka talent bi
no ci ba pare naka mën a dalee dimbale réewi Gambia bi loolu moo nekk problème bi wante ne lii dafa ubbi bunte yi doon wane ne ok you know what am na academies yu bari even there are under 17 players yoo xam ne ñii ñu leen jëlee si third divisions yaa ngi sax ñu leen jëlee si third division so moo laa woon ne there are a lot of talents in Gambia man moo laa wax daal su amee World Cup ticket then we can focus mën nañoo achieve dara mën nañoo achieve dara si World Cup bi comme ni suma under 20 bi rek bu gars yi moon World Cup because tam dafa nekk on a very positive note at least ñëpp duñ leen dama door World Cup ñëpp duñ leen dama door African Cup Nation wante ne every 2 years am nga catégorie bu nga xam ne mu faa dem so loolu in the long run dafa nekk very good football development dëkkal moo ko waxee nag tam foog xaalis ñëw foog yooyu tam dal di ñëw wante ne daal you know soo xoolee di graphics yooyu nga xam ne ok under 20 bi demoon na under 17 bi dem na yaa understand so the next time national team dafa nekk a very good project pour Gambian. Definitely. Seni, any final thoughts on the under 17? So if after I go through comments, then you wrap up. Call it a day. Just a quick one again. We're talking of having a football, DNA sort of. I believe that this level will count a lot because this is where a Gambian defender under 15 or 16 has to be. So I believe we have to develop that plan as well, so that Gambian football will have an identity. The under 17, under 20, and the under 23, or even the senior national team will have a certain way of playing. And I believe soon in place, then they're easier for us. Yeah, definitely. Absolutely. We need that. So let me just start with the Instagram comments and then see if we have any interesting comment that we need to discuss there. He is saying Koli is sleeping. Simon Yanaka, the head coach isn't good enough, but he was the key man when he was removed. Everything went against us. I think I agree. But his removal was not a great idea. Let me see any other comments. We have Saint-Pierre Mendy, but he is always giving a blind eye. I think he's a defender. I don't know, but one club like he play right now. But he's a Gambian defender. Hey bro, Omar Koli Munuta now. Bro, this is it. For one of them. Elijah Sen should be considered to the squad. He is better defender than those we have in the squad. Buba, do you believe that? Elijah Sen. Man mom, in my opinion, Hamga space la federa. When it comes to under 17, under 20 bu personally. We are talking about under 17 bi bintay dañu ibeku. Under 20 bu personally. Bintay ibeku won nañ de. Players yépp seen bunta ibeku won na. Most of them. Understand? Ñoom yépp seen binta ibeku na. Why? I was so disappointed, especially in defense. The defenders we had in that under 20. I'm disappointed in their development because ñoom ñépp am nañ contract. Ñoom ñépp move nañ to a club. But you cannot tell me that this player, them na feeling mu leave Markham fofu non. Amul ben players suñ defender you nekon fofu. Because let's look at it one by one. You had Seni Sanyang was the left back. You had Jawara was the right back. You had Laji Sen, Moses Jaju, and the other one, what is his name? Dembo Sedikan. These were the 5 defenders we have. I don't think any of the defenders have gone to a next level. Understand? Ken, come Bajo, for example. Bajo, them na felinele, he moved next to the next level. And, he is potentially going to move to the next level as well. But defensively, man, I'm disappointed. Punyo watan aferi ala nakalutati chanti binyo isilensi squad be. Nobody was talking about those defenders. And these are our professional defenders, you them. And lolum la signal mo nekane niti den hala fate ñooñu sax that group under 20 bobu nonu. What do you think, Buba? Wow, Chama, dama defa ak yow fi tuuti pour am na ko latte affaire Alaaji Sène dafa gaañu woon I'm aware for a long maybe 6 months or how many months wante before loolu mun doon start games ba pare tam sax he was very versatile mun doon xam nga dañ ko doon isi ci digga bi sax ñu ko isi ci digga bi yeen sax mu play ci gannaaw so wante ne in any club the competition is high. Team su jëlee redeem dafa difficult pour yow ñu jëlaat la Chama isi waat na foofu da nga xeexal sa place am na benn play wala ut sa mu ngi woon si benn mu ne lii moo so loolu mooy case of the Alaaji Sène bi dafa gaañ woon so léegi wér na wante bu mu wéree léegi foog naa play neen 4 games bu season bi bu second round bi dooree wante one time la mu appel
match squad bi onte off the bench. yeneen ñett yëpp waaw yeneen ñett yëpp nekkul fa so fu ma bëgg a defaa yow mooy ñu ne xale yi den tuuti den ndaw xale den ndaw yaa understand so and most of them sa woon sax dañu woon si team the likes of Dembo Sirika yaa understand because of the like they are not that different as you nga xam ne sax dañoo dem ñu break through si seen team yu guys dem ni dëkka yi because yaa ngi wax you talking about Ukraine you talking about different dëkkas Seni that Seni sa you were a fan of him mu doon play you understand at least yaa doon gis growth wante lu ma bëgg a wax rek mooy ñu ne like maybe we expected too much of because daf dee nekk in phases ak in progress like lu doon ñaan na gaay dem you know léegi dem nen wante that next step tam it takes not little time mën na ñëw mature mën na ñëw ñàkk a mature or mën na ñëw develop mën na ñëw ñàkk a develop so daf dee am tuuti problème wante ne it's a legitimate question moo laaj you know because ñu ngi fàtte gaay ñu ngi push chan team bi la moo tax wante I think with time because nu ma la ko waxee woon si ñetti xale yu jógee Holland Norway at Spain ñii den am football ñii den jàng football si you know yow coach nga te ñun most of our players they lack the technical the tactical they lack everything you understand so everything moo soo ko laakee it takes the team time pour team bi adjust la loolu lu moo tax kii Fadiga Modou Seri like demul direct Latvia dañ ko yóbbu team si ne am beneen team nga Dubai wala United Emirates nga develop 6 months guys soog laa ñëw integrate you understand so I think with time it will come so buñ yaakaar lu bari o buñ teg pressure daf doon rafet trop su gaa ñëwoon because I think Arsene was close wante ne buñ ko ooyoon jamono Tom o jamono Jonathan dafa mujjoon a gaañu o dafa gaañu woon o mun doon lifin pamitam lu mu tax ñëw wante ni ma la ko waxee is a legitimate question wante ne lu mu tax bu wasaane carré bi demutoon because when he was coming to Denmark xam nga yaa ngi amee physical wante ndax ball playing defender nga na mun ngaa play in back three bi yaa understand xam nga ndax mun ngaa start play bi from the back because tam loolu soo ko xoolee si nawetaan bi Steve Biko Fortune yeneen team si bari you know mun naa am tam am wrong with the teams that yu ma lim nii wante ne ndax dañ dee comfortable si ball bi na leen dee play ball bi si gannaaw so loolu moo nekk Europe yow noo ponkal nii soo ñëwee Europe soo ñàkkee basics yooyu it takes them time just like Man City seen différence bu gaa yi jinda xam naa ngi gis seen Man City seen différence bi xale boobu Juma Ba bi dafa saaraan wante that does okay waaw I know fay naa turam neefutas ko Uzbekistan waaw turam moo Kusadov xaw ma Kusadov waaw the first game was poor wante da ngaa gis ne kii mun na football because after yeneen games si sax daf ko dal di play so the developmental aspect it cost them a lot su gaa ñëwee Europe. Yeah, but to be honest, like man, I would love to at least one of them, at least mu door the breakthrough, mu door the knock at the door. None of them is knocking because so you say about no. Yo yaa ngi fay ko time ñoom soxna wala 17 boobu noonu wala 20 boobu noonu. After loolu noonu, almost all of them da nga gis naka la gaa duggee si national team bi because of the garden contract and they were performing and it was easier for them to live in. So man dama leen a challenge rek xam nga this is a challenge on them even though you are talking about pressure but you have to challenge these players sometimes because some people they say it's about weak mentality suñ demee leen day gaaw a doylu xam nga façon yooyu noonu dañ ko dee about Gambians yi so loolu because soo seetlee Sénégal seen team bi team yu players suñu doon play against ana Odegaard the French guy the team we win French man bu ñu score yoon he went to Burnley leave na jógee na Burnley mu up his game to Tottenham ana kii nii Virginius seen ku ma leen doon wax ne si game boobu noonu ñu nag France he was the star man he is now playing with young boys moom moo dee star si ko Ibrahima Koli at young boys I'm telling you these were the players we were playing in the under 20 against Korea seen striker bi when we play against Korea moom ak Adama Bojang ñoo bokk team kooku noonu bu Adama Bojang demee kooku moo doon start si team boobu noonu yaa ngi so players yooyu gaa ngay jël di other steps this way they are Lamine Camara Sénégal
fu mu nekk right now. So xam nga lu ma wax, so we have to challenge them. They have to take the next step. foog naa Youssoufa Ndiaye at Hamza Barry bu gars yi moom si Nobel Cup bi ñooma Idrissa Gana Gueye ñoo play woon Youssoufa Ndiaye at Hamza Barry ñooma Idrissa Gana Gueye moo play. Idrissa Gana Gueye jigéen na fa ba demoon benn team France woon fàtte naa tur bi de benn team la woon fàtte naa tur bi that was long time ago so ba kooku Lille Lille waaw Lille exactly Lille waaw so ca ba nga génne na Lille ba dem toj Premier League ba léegi sax mu ngi toj Premier League and nga compare fan la Hamza nekka ak fan la Youssoufa Ndiaye nekka léegi nii. Yeah, so the near gaaw a settle that even Seni, you wanna say something on that? Yeah, okay. Bubalum Watamit is a point because basics tamit lags within our players. So Senegal Nyam Jamba generation foot. These boys they prepare them for Europe. But you seen boy DNA boron wax rek. Yeah. Go ahead. So yeah, okay. So no more could way like basic C the fathers you understand. You can be a good player, but at the end of the day, tactically, you're not that good. So I believe this is one of the differences we have with Senegalese players, Ghanaian players, etc. So again, this level one, Gasu football is the beast. Yeah, definitely. Well, anyways, then 2 hours. Suma camera battery be so we will just wrap up it from there. I cannot read all the comments. Thank you guys for the comments. We really appreciate it. And of course, we have quite a number watching, especially from Facebook and from Instagram, from YouTube. Jërëngeen Jeff, Instagram too. The number was much better than it usually be. So Jërëngeen Jeff, and for the comments, it really pushes us to even discuss more, because sometimes ideas you do news across to you. So we always like you guys to get involved with your comments and all those things. So ñu leen a live in rek di leen wax ne jërë ngeen jëf Buuba Seni bi moom tey du ma leen may ngeen tàggatoo because of caméra bi dafa faa fay léegi tey batterie bi dem na, but jërë ngeen jëf for the time today. We spent 2 hours. It's been a long one. Seni joined us. The space was here. It was a wonderful show there, and hopefully we will get the victory tomorrow, or we will get at least a respectable performance from the boys. Bu ñëw boo xam ne everybody will be proud of. So jërë ngeen jëf. Thank you very much. Seni déggoon nañ.